So geography key, then what? Sales somewhat. Quantity. And I want this. So geography sales amount. I want split across this sales channel. So I'll say what? Yeah, what is it? Post file. Yeah. 192.168.0.6 ముందు కదా హెచ్డిపి ఉంది. సర్వీస్ నాట్ అవైలబుల్. దానికి ఐపీ అడ్రస్ ఏమైనా మారిందంట. ఇంతకుముందు 0.1 కొట్టండి. Now geography key, amount and quantity split across these values. Okay, was fine. So there's no fixed rule that keywords must be in the columns or it should be in the rows. Depending on the layout, how you want, you can just customize. ఓకే లేబర్స్ దెన్ ఓకే క్లియర్ విత్ దిస్. అంటే ఇంకా నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు అవుట్పుట్. ఏమొస్తుంది ఎంత? విల్ ఇట్ బ్రింగ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీకి ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఆర్ ద టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్. వైర్ బాగా లూజ్ అయిపోయింది. నువ్వు పక్క లాజిక్ అర్థం చేసుకున్నాడు. ఓకే, అయితే పెద్ద కథ ఏం కాదు.
So if you remove all this, మొత్తం it does consider every transaction of the cube and aggregates the entire. It's like select sum of sales amount from cube. అది query. Okay, దీన్ని ఎట్లా ఉంటుంది? జూమ్ అయిందా ఏమైందని పెద్దగా అయింది. కంట్రోల్ ఇది పేజ్ జూమ్ అయిందా? పేజ్ రావడం లేదు, పైన లింక్ ఉండాలి కదా. సర్లే అవుట్పుట్ ఎక్కడ చూస్తే ఏముంది? ఐ కెన్ సీ దిస్ హియర్ ఆల్సో. Isn't it, boss? I can also run my query like this also. But again, the total amount is shown, yeah, with heading at the top, total amount. అదే నేను ఇక్కడ పెడితే హెడ్డింగ్ లెఫ్ట్కి వచ్చి లేబుల్ లెఫ్ట్కి వచ్చి యూ గెట్ యాజ్ అమౌంట్. ఓకే, దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో టోటల్ అమౌంట్ చూపిస్తాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే నాకు ఐ వాంట్ ద అమౌంట్ ది బాట్ డౌన్ లైక్ దట్, టోటల్ కనిపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ లోపల రోస్లో పెడతా. అంటే ఏమైతే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అమౌంట్ ఇన్ దట్ సెల్ అండ్ దట్ గెట్ స్ప్లిట్ అక్రాస్ ఈచ్ సేల్స్ ఛానల్. అంటే వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ దిస్ సెలెక్ట్ ఇన్ దిస్ సెల్? టెల్ మీ. అదే సేల్స్ అమౌంట్ వేర్ మై సేల్స్ ఛానల్ కోడ్ ఈజ్ ఏ. వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ సేల్స్ అమౌంట్ వేర్ మై సేల్స్ ఛానల్ ఈజ్ బి. అది అన్నీ యాడ్ చేస్తే నీకు మొత్తం టోటల్ ఇది సేమ్ అయిందల్లా. మొత్తం టోటల్ గుర్తుపెట్టుకున్నా 675 ఉంది. ఓకే, నా లెట్స్ మీరు గో బ్యాక్. సేవ్ చేయండి.
అర్థమవుతుందన్నా, టోటల్ మాత్రం అదే. సో ఈ సెల్ ఏంటంటే చూడు పైనుంచి సేల్స్ అమౌంట్ చూపించాలని వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి తగ్గించేసింది రోజు వచ్చేసి నాకు ఓన్లీ రీటైలర్కే చెప్పండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెల్ మొత్తం అమౌంట్ చూపించడానికి ట్రేసి ఇక్కడంతా నాకు రీటైలర్కే చూపారు అట్లా. అంటే దిస్ సెల్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫ్రమ్ బోత్. ఓకేనా డన్. ఆ పాయింట్ పట్టుకుంటే ఇంక నువ్వు ఎట్లా అట్లా చేయగలుగుతావు వ్యూ రైట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫ్రీ క్యాట్ 6 ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉండదు. యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్. లెట్స్ ఐ వాంట్ డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ వాట్, లెట్స్ ఐ వాంట్ రిమూవ్ ది సేల్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ద డ్రిల్ డౌన్. ఇది ఐకాన్స్ ప్రోడక్ట్ కి ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ వాట్, డ్రిల్ డౌన్ ప్రోడక్ట్ కీ వైజ్ రిపోర్ట్. అప్పుడేమైంది ఇప్పుడు ఈ సెల్ మీనింగ్ ఏంది, సేల్స్ అమౌంట్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ సోన్స్, సేల్స్ అమౌంట్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ సోన్స్ అట్లా. ఓకేనన్నా. రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ది డ్రిల్ డౌన్. ఐ వాంట్ డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ డేట్. ఒక్కో డేట్కి వాల్యూ స్ప్లిట్ అయింది. అర్థమైందన్న పాయింట్. ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ఐ డ్రిల్ డౌన్ సేల్స్ ఛానల్ కూడా అక్రాస్ అంటే అప్పుడు ఏంది, ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ప్లేసింగ్ సేల్స్ ఛానల్ అక్కడ కాలమ్స్లో. ఇప్పుడు దీని సెల్ మీనింగ్ చెప్పండి, ఈ సెల్కి మీనింగ్ ఏంది, సేల్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీటైలర్ అని చెప్పి పైనుంచి పడుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఒక ప్రోడక్ట్కి, ఫలానా ప్రోడక్ట్కి సేల్స్ అమౌంట్ ఒక రీటైలర్కి ఎంత, అది అట్లా ఆ సెల్కి అన్ని డెఫినేషన్స్ లింక్ అయింటాయి అన్నట్టు. నువ్వు ఆ లాజిక్ పడితే ఆడుకోవడమే. ఓకేనా బస్, ఫైన్, గుడ్. నాకేముంటే ఇట్ షోయింగ్ మీ ఆల్ ద డే, యూ అండర్స్టూడ్ నౌ. కానీ ఫ్రీ క్యాట్, సో ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సంథింగ్ ఇన్ టు ఫ్రీ క్యాట్ 6 వాట్ హ్యాపెన్, ఐ డోంట్ గెట్ టు సీ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ ఇన్ ద రిజల్ట్ సెట్. బట్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ స్టేజ్ ఇఫ్ యూజర్ వాంట్స్ యూ కెన్ డూ డ్రిల్ డౌన్ ఆర్ రిమూవ్ డ్రిల్ డౌన్ రేట్, యూ కెన్ ప్లే, యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అది కాన్సెప్ట్. అవునా? ఎస్ సార్ బస్. అది నార్మల్ డ్రిల్ డౌన్, రిమూవ్ డ్రిల్ డౌన్, ఫ్రీ క్యాట్ 6. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? నాకు ఇలా కావాలన్నా. సేల్స్ అమౌంట్ క్వాంటిటీ రీటైలర్కి అంటే ఏంటంటే ఈ సెల్ ఏం చూపించాలి, సేల్స్ అమౌంట్ ఫర్ రీటైలర్, ఈ సెల్ క్వాంటిటీ ఫర్ రీటైలర్. అది కాన్సెప్ట్. ఎట్లా చేస్తా చెప్పు, ఇవన్నీ తీసేస్తాను. I don't get the split. ఎందుకు సేల్స్ అండ్ కోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? క్లియర్. కానీ నాకేమంటే దిస్ క్వెరీ, we know this point already, but when I'm running this query it has to show me data only for geographic 2, second geography అంటే సెకండ్ కంట్రీ. అది 2 అంటే ఏదో కంట్రీ ఉంది, ఆ కంట్రీకి వాల్యూస్ కనపడాలి, నాట్ ఫర్ ఎవర్. So is it like where class, where my country is equal, geographic equal to kada appude. So when you want to do those where class restrictions, then we use a tab what, filter block like వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ నీకు ఉంటే జాగ్రఫిక్ ఉందో లేదు కదా, ఇక్కడ ఉంది జాగ్రఫిక్కి కానీ ఫిల్టర్ 2 బ్లాక్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. చెప్తాను డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఇక్కడ దొబ్బుతున్నాను. ఓకే, జాగ్రఫిక్కి రైట్ క్లిక్, సేవ్ అవుట్, restrict.
నీకు అర్థమవుతుంది ఫిల్టరింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్స్ లైక్ పుట్టింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నువ్వు పెద్ద లైట్ తీసుకోవాలా, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, కాన్సెప్ట్ పడితే ఏం లేదు. ZAW ఇది పెడతానులే. ఓకే, చెప్తా డిఫరెన్స్ ఏంది అక్కడికి ఇక్కడికి. రైట్ క్లిక్, రెస్ట్రిక్ట్, సింగిల్ వాల్యూస్ 2 అంటే యాక్చువల్గా ఏందన్నా మన మీనింగ్ సిటీస్ ఉన్నది గుర్తుందా? బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ మై డేటా ఓన్లీ ఫర్ హైదరాబాద్, దట్స్ వై ఐ రెస్ట్రిక్ట్ విత్ 2. ఓకే, సేవ్. Amount, quantity, and you see the values are really less now. It means it is showing only for what? Hyderabad. You are seeing it for Hyderabad. Sir, if Hyderabad అయిపోయిందిలేనా? Actually, I am a manager of both Hyderabad and Bangalore. Now it is showing Hyderabad. Now I want to see it for Bangalore. End user wants to see it for Bangalore now. Can he change filter here? Does he get to see geographic key here anywhere? No, kanapalla. Adhe teesi, I will go to filter, I will put that here, default values. Adhe seed pedtanu. Ante, if I put filtering in default values, what happens? What are the restrictions to do? It will affect the query initially. But later, user will be able to change those filters. Meaning default value. You're doing restriction with some default value, but user wants, you can change it. But if I do filtering here, user will not be able to change the filters later again. ఏదో ప్రాబ్లం ఉందన్న సిస్టమ్. వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు రూమ్లో అందరూ, అది కదిలిస్తే పోతుంది. ఒక పాయింట్ చూస్తే బట్ నువ్వు చూసావు కదన్నా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేప్పుడు అక్కడ రైజ్ చేస్తే అది కూడా చూపించాలి నీకు. ఇటు సేల్స్ అల్ కోడ్ ఉంది కదా, అప్పుడేమవుతుంది, వెన్ యూ పుట్ ద geographic key into the default values, it will show output for Hyderabad and you get to see geographic key here. And now then you click on this filter button here, change it to Bangalore next. అర్థమైందన్న? అంటే if you do restriction in filtering is all about restricting your output based on certain characteristic value. ఒక characteristic value put restrict చేయాలి. So if you put in, there you got 2 blocks, characteristic restriction లో restriction పెడితే restriction play అయితే వాడు మళ్ళీ మార్చుకోలేడు, ఇంకా ఫిక్స్డ్. If I put the same restriction to default values, restriction will affect the query, but user will have flexibility of changing those values also, filter values again. This is the concept. Yeah. Okay, now I'll move this here. I'll remove from here. So it's Hyderabad. Now do you get to see geography with 2 on conditions on the neat, one for same values. Now change, select this. You can remove filter, not 2 I want for what? 3. Select 3. You data marinda 180, sir. Atla you will be able to change those filter values. Adi filtering in characteristic restrictions or default values. Basically the filter tab is used
when you want restrict the output based on the value of a characteristic. కొన్ని characteristic values బట్టి query output restrict చేయాలి. లేకపోతే you want to place where clause on the query. Now Bex query where clause is nothing but filter block. Any doubt? Yeah? Now can you practice this today? Tomorrow we'll revise it a little bit and then